Hello students, welcome to Edutact Academy. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോകെമിസ്ട്രിയുടെ തേർഡ് പാർട്ടാണ്. പാർട്ട് 1 and 2 കാണാത്തവർക്കുള്ള ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിലുണ്ട്. ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ, റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ, സെൽ EMF ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു ഹാഫ് സെല്ലിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്താണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, then electrochemical series. Standard hydrogen electrode is used to measure electrode potentials of elements. Then first we are going to discuss about construction of standard hydrogen electrode. It consists of a platinum electrode coated with platinum black. You can see in this picture. It consists of a platinum electrode coated with platinum black. Then this electrode is dipped in an acidic solution of 1 molar concentration. Then pure hydrogen gas is bubbled through it. Then the concentration of both the reduced and oxidized form of hydrogen is maintained at unity. This is the important thing. The concentration of both the reduced and oxidized form of hydrogen is maintained at unity. This implies that the pressure of hydrogen gas is 1 bar or 1 atmosphere and the concentration of hydrogen ion in the solution is 1 molar. Thus, this electrode is in standard condition. That means concentration of the electrolyte. Here electrolyte is hydrochloric acid solution. Concentration of electrolyte is 1 molar. Then pressure of hydrogen gas is 1 atmosphere or 1 bar at 298 Kelvin. So, this electrode is known as standard hydrogen electrode and this is used to measure electrode potentials of other elements. And the representation of this hydrogen electrode, standard hydrogen electrode, is platinum in solid state bar H2, in gaseous form bar H plus, aqueous solution. Platinum is the electrode, then hydrogen gas, then H plus, that is electrolyte, hydrochloric acid solution. Then this is known as standard hydrogen electrode and the reduction potential of this electrode is assigned a zero potential at all temperatures corresponding to the reaction. H plus aqueous plus electron gives half H2 in gaseous form. H plus in aqueous state plus electron that gives half H2 in gaseous form. Next is measurement of electrode potential. To find the potential of an electrode, the electrode is coupled with standard hydrogen electrode to form a cell. The type of reaction taking place at standard hydrogen electrode depends on the nature of the electrode with which it is coupled. So, standard hydrogen electrode can act as both cathode and anode depending on the nature of the electrode with which it is coupled. If standard hydrogen electrode acts as anode, then the reaction at anode is half H2 gives H plus plus electron. Here standard hydrogen electrode is represented as platinum bar hydrogen gas, pressure 1 bar, bar H plus 1 molar. Then standard hydrogen electrode can act as cathode. Then the reaction is H plus plus electron gives half H2. Then standard hydrogen electrode is represented as H plus concentration 1 molar, bar H2 in gaseous form, pressure 1 bar, bar platinum. അതായത് റിവേഴ്സാണ് ആനോഡ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ഉള്ള റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ്റെ റിവേഴ്സാണ് കാഥോഡ് ആവുമ്പോൾ. സിങ്കിൻ്റെ റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ സിങ്ക് ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡായിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് കാഥോഡായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും. ഇനി കോപ്പറിൻ്റെയാണ് ഇലക്ട്രോഡ് റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ കോപ്പറിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് ഹാഫ് സെൽ കാഥോഡായിട്ടും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡായിട്ടും ആക്ട് ചെയ്യും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ അത് റിഡക്ഷൻ നടന്ന ഇലക്ട്രോഡാണ്, അതാണ് കാഥോഡാണ്. ദെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോഡിൻ്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ആണെങ്കിൽ
അതിൽ ഓക്സിഡേഷൻ ആയിരിക്കും നടന്നിട്ടുണ്ടാവുക ആ ഇലക്ട്രോഡിൽ. സോ ആ ഇലക്ട്രോഡ് ആനോഡായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഹൈഡ്രജൻ ഇലക്ട്രോഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കോപ്പറിൻ്റെ ആണ് ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കോപ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ, റിഡക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ വാല്യൂ +0.34 ആണ്. അതായത് കോപ്പർ കാഥോഡായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു, അവിടെ റിഡക്ഷനാണ് നടന്നത്. ഇനി സിങ്കിൻ്റെ ഇലക്ട്രോഡ് പൊട്ടൻഷ്യലാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സിങ്കിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് -0.76 ആയിരിക്കും. മൈനസ് സൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സിങ്ക് ആനോഡായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്തത്, ഓക്സിഡേഷനാണ് ഇവിടെ നടന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ സീരീസ്. Electrochemical series is the arrangement of various elements in order of increasing values of standard reduction potentials. The arrangement of various elements in order of increasing values of standard reduction potentials. Then starting with lithium, the value is -3.05. Then last one, that is fluorine, F2/2F-. Its value is 2.87. So the reduction potentials of various elements are in between -3.05 and 2.87. You can see the values of different elements in this table. Then potassium, barium, calcium, sodium, magnesium, aluminium, zinc, chromium, iron, nickel, lead, then hydrogen. The value of standard hydrogen electrode is 0. Down the series, standard reduction potentials of metals increase. Metals lying above the hydrogen in the series are more readily oxidized and they are capable of displacing hydrogen from acids. Also, a more active metal that is lying above displaces a less reactive metal that is lying below from its salt solution. For example, zinc and copper. The value of standard reduction potential of zinc is -0.76. Then copper, value of standard reduction potential of copper is 0.34. Then zinc is lying above copper. Zinc is lying above copper, so zinc is more reactive. So zinc displaces copper from copper sulfate solution, while copper does not displaces zinc from zinc sulfate solution. When an iron nail is dipped in copper sulfate solution, a brown coating of copper is formed on the surface of iron, and the color of solution changes from blue to green because the solution changes from copper sulfate to iron sulfate. Then the reaction is iron plus copper sulfate gives copper plus iron sulfate. This reaction shows that iron is more reactive than copper as it displaces copper from its solution and iron passes into solution as Fe2+ ions and ferrous sulfate solution is formed. And this is an example for single displacement reaction. In electrochemical series, greater the value of reduction potential, more easily is the substance reduced. In this series, fluorine has the highest and lithium has the least reduction potential that you can see in this table. Then fluorine is the strongest oxidizing agent, whereas lithium ions are the weakest oxidizing agents. Then while constructing a galvanic cell, a metal with a lower reduction potential, that means the metal lying above in the series, acts as anode, and the metal with higher reduction potential, that means metal lying below the series, act as cathode. For example, in Daniell cell, if zinc is replaced by magnesium, greater voltage will be produced by the cell because magnesium lies above zinc in the electrochemical series and hence magnesium gets oxidized more easily than zinc.